screen yo mukulu gwolaba akutte empapula ye mukulu omusumba w'abalokole Pastor Serwadda olunaku olwaleero avuddeyo n'asimbira gavumenti ekkuuli era n'agiwakanya ne sekuwakanya yenna kuteeka epya erijja erimanyiddwa nga the sovereignty bill oba protection of the sovereignty bill mwagambidde nti nedda ate ku luno gavumenti erabika ng'esuse we yandikomye kino bagenda kubanga tebajja kukikkiriza. Katusooke tuwulirizeeko ebigambo bya musumba kannemu kanabbiri nja kubanga ngezaako okubanga mbimenyaamenya obbiza mu lwaffe olwawano. No proposed sufficient alternative dispute resolution mechanisms proposed in the bill. Furthermore, this legislation conflicts with the existing laws like the Data Protection Act, Anti-Money Laundering Act, and Public Finance Management Act by mandating public disclosure of sensitive data and duplicating offences with harsher penalties and fewer safeguards. The broad definition of agents of foreigners. The bill defines agents of foreigners to include a person who acts as an agent, representative, employee or servant of any person who acts in any other capacity at the order, request or under the direction or control of a foreigner or person or any of those activities directly or indirectly supervised, controlled, financed or subsidized by a foreigner. A foreigner is also defined as a citizen of Uganda residing in another country. Here, RSU makes the following observations. 1. The designation of a non-resident citizen of Uganda as a foreigner is derogatory in nature and in conflicts with the constitutional guarantees for citizenship as provided for in the 1995 Constitution. A Ugandan citizen cannot be categorized as a foreigner. One cannot simultaneously be a citizen and then render the foreign at will by law. Bigambo bya Pastor Serwadda mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olukubiddwa olunaku olwaleero wansi w'akasolya ka the Interreligious Council of Uganda. Oba bino byonna okubyogera abadde abyogera ku lw'ekibiina ekitaba amadiini mu ggwanga ekimanyiddwa nga Interreligious Council ekitera okuba nga mwe wakuŋŋaanira wamu abakkiriza mu nzikiriza ez'enjawulo. Bagambye nti etteeka lino gavumenti lyeyagala okuleeta erimanyiddwa nga Protection of Sovereignty Bill agamba nti abasajja bano bali mu lukwesikwesi lwakubeera nga bongera kuteekawo misango n'okubeera nga ate emisango egyo bongera okuba nga bagicupula bongere bateekewo emisango emirala. Era agambye nti nga bo aba Interreligious Council bannamadiini oba abatwala enzikiriza ez'enjawulo mu Uganda bavumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ky'okubeera nti etteeka lino lirimu n'akawaayiro ak'okubeera nga munnayuganda ali ebweru wa Uganda wabula ng'aweereza omusimbi mu Uganda okusinziira ku tteeka munnayuganda oyo atwalibwa ng'omugwira oba muyite a foreigner. Kati nabwe kityo Pastor Serwadda agamba nti nedda ekyo tekisoboka kubeera nga kiba. Etteeka lino mwalireese kubeera nga mugenderera ki era nga muyimirira ku kiki. So bino byonna Pastor Serwadda okubyogera olunaku olwaleero abadde alagawa we bayimiridde bo nga abamu ku batwala enzikiriza mu Uganda. Wabula ojja kujjukira bino byonna Pastor Serwadda okubyogera olunaku olwaleero nga gye bivuddeko Oweekitiibwa Bishop Kazimba Mugalu yabadde ali ku mikutu emigattabantu egy'enjawulo nga bangi bamwanukula ku lw'ebigambo by'abadde yayogera gye buvuddeko. Wabula ojja kujjukira nti Oweekitiibwa naye ku kakiiko kano Pastor Serwadda kwali ekitegeeza nti bonna baba bayimiridde wamu okubeera nga Interreligious Council
bawakanya etteeka lino. Wabula bwe tuba nga tuvudde esayidi eyo ku bannaddiini, bwe tuddayo ku bamu ku bakulira civil societies mu Uganda oba ebibiina ebimu eby'obwannakyewa, omukyala Dr. Sarah Birete agamba nti etteeka lino ekirungi ekiririko kiri kimu kyokka, ly'erinnya lyalyo nti lifaanana bulungi, wabula ly'etteeka kyafu ng'akakubo akagenda ebweru. Well, if I may start with the bill, you know, the title sounds so good, and I think, having read both the draft released on 23rd March and the bill as tabled in Parliament 2 days ago, I am confident that the only good thing in this law is the title, Protection of Sovereignty. Oye mukyala Dr. Sarah Birete. Kati nno njagala nkuvuge nkutwaleko mu Parliament mukwano gwange kuteeka lino erya the Sovereignty Bill oba Protection of Sovereignty Bill erikyagera maaso olw'okuba nga likubaganya bangi empawa. Wali mu Parliament akakiiko ka Parliament nga katudde era nga kakoowodde ssaabawolereza wa gavumenti omukulu Egi oba Attorney General Kiryowa Kiwanuka asanze akaseera akazibwe nnyo okubeera nga amatiza Honorable Segona wamu n'abalala ku kakiiko ka Parliament ku tteeka lino lye baagala okubanga baleeta. Ojja kujjukira nti ono okujja ye ssaabawolereza wa gavumenti, nabwe kityo alina okuwolereza gavumenti ku tteeka eriba lireeteddwa n'okulaba nti awa ensonga lwaki etteeka lino liba ligenda maaso n'okubanga liteekebwa ku floor ya Parliament n'okubanga liyisibwa ligenda maaso n'okubanga lifuuka etteeka. Wabula muganda wange njagala owulize kigambo ku kigambo, wabula kyoteerabira kyekyokubeera nti buli kimu tugenda kukimenyaamenya kimu ku kimu tusobole okumanya akavuŋŋano akabadde wano olunaku olwaleero. About the minister giving permission for any additional payment. I think yes, 15. 15, no. Yes. Why don't I just proceed with my transaction normally, but with the duty to declare? I think that you talk about 22, that's what I'm being Yes, told. then you criminalize. A person or agent or foreigner shall not directly or indirectly obtain, solicit, or receive any financial support, donation, loan, or other assistance from a foreigner, whether in cash or in kind, in the excess of 20,000 currency points within a period of 12 months without the written approval of the minister. You are saying that we are avoiding a situation where you literally criminalize transactions. You only criminalize activities. Other than seeking permission, let me transact, I declare, and if I am found not to have declared or even committed a crime, so be it, then you charge me. But the moment you say written permission, you're taking us back to Idi Amin. Yeah, and not necessarily that everything was bad. I think there was some good even then. So, no, me, I'm telling you that those people who don't look at the past to try and figure out where they're going, even that experience was an experience that teaches us. And I think here what they are saying is that if you see, when you apply, you make the application for your registration as a foreign agent, and they are saying that in any given year, if you want to get money, you are a foreign agent. You're registered as a foreign agent. You want 400 million, don't even bother going to the minister. You register as a foreign agent, and they know that so-and-so is there as a foreign agent. That person can get 400 million shillings in a year. And for 400 million shillings, they don't need the permission of the minister. But if it is past 400 million, if your plan in that year is worth 10 billion, then go and get written approval. So, but you do not find it derogatory to refer to somebody as a foreign agent, even as you speak. Again, that is for the committee. We can come up with a better derogatory. nomenclature. No, this is you see, for me, I speak law. The definition I'm using here is a definition in law. So that is what I'm talking about. That is what I'm talking about. The Attorney General oba ssaabawolereza wa gavumenti afunye akaseera akazibwe ennyo okusobola okubeera nti awanirira n'okubeera nga etteeka lino
alitembeeta mu maaso g'abakakiiko akabadde kakuliddwa Honorable Medard Segona. Kankuyiseemu mu byanguwa. Medard Segona Honorable abuuzizza Attorney General nti n'ekino ekintu kye mwagala okuteeka ng'omuntu okufuna ssente okuva ebweru naddala ssente eziwerako ayina kubanga afuna lukusa okuva eri minisita. Lwaki omuntu ne mumuleka n'afuna ssente kale atulisita oluvannyuma n'abawa embalirira yaazo? Era awuliridde Honorable Segona abuuza nti why criminalize transactions, nti mwagala kubeera nga buli muntu afuna ensimbi mukituusa ne kiba nga kisoboka n'okubanga abanga akoze musango, oba buli kufuna kwa ssente nga kuba kumenya teeka? Muleke omuntu afune ssente, bw'amaliriza okufuna ssente azikozese. Kale wumba mwetaaga najja n'aba declaring nazifuna bwenti era nazikozesa kino. Kati Honorable Medard Segona abuuzizza ekibuuzo kibadde bwe kiti. Agambye nti naye okubeera nti buli ssente abantu ze balina okufuna n'ebitongole bino ebyobwannakyewa ebyenjawulo okubeera nga balina kujjanga wa minisita okubeera nga basaba olukusa abawandiikire, temwagala kutuzzaayo mu mirembe gya Idi Amin ko Attorney General basaba abawolereza wa gavumenti nti temulowooza nti nno emirembe gya Amin buli kimu ekyaliyo kyali kibi, ebimu tutunulayo ko ne tubyewolako ne tubitunuulira ne tugamba wano kyali kirungi. Era Attorney General n'agamba nti omuntu atatunulako mabega tabeera muntu mulungi. So nti emirembe gya Amin Segona agambye nti okubazzaayo, ono n'agamba nti n'okuddayo era nakyo si kyekintu ekyandibadde ekibi yasaaki. Wano nno Segona abuuzizza Egi Kiryowa Kiwanuka nti naye gwe bwe mubanga muli mu kuyita abantu abali ebweru w'eggwanga nga bannayuganda ne mutandika okubanga mubayita abagwira oba ekigambo foreigner, gwe nga Ssaabawolereza wa gavumenti towuliranga ekintu ekyo kikalubo nnyo? Gwe muli kale woddako ebbali towuliranga kintu kizitowa? Ko Ssaabawolereza wa gavumenti nti muganda wange nze wano nazze njogera kusinziiranga amateeka bwe gali, kati ebisigadde ze tobimbuuza in that line. Kati bwe tubanga tuvuddeawo mukwano gwange, omukulu gwolaba ye the permanent secretary ate era secretary to the treasury oba nkikuvunulire ntya, but omu ku batwala ebyensimbi by'eggwanga lino Honorable Gobi olunaku olwaleero abadde mu United Kingdom oba e Bungereza okusisinkana abamu ku bamusiga nsimbi n'okwongera okubaako ebintu ebyenjawulo by'abannyonnyola. Wabula wakati mu mbeera ng'etteeka liri sovereignty bill liri mu kugenda maaso n'okubeera nga likola ki? Lisomebwa. Kati abamu ne batandika pointing nti ne gavumenti egenda tutuuka ng'etteeka lino ligikwata kubanga yesinga okubanga efuna ensimbi okuva ebweru w'eggwanga. Wabula mukadde Kika olunaku olwaleero olupapula olwo olwolaba mukwano gwange ku screen eddakiika eno, etteeka lino lireeteddwa n'olunaku olwaleero mu Parliament ng'ennaku z'omwezi 23 ne liddamu ne lisomebwa. Wabula ky'olina okujjukira, Parliament yabadde yataddewo ennaku eziwerako abantu basobole okuteekamu ebiteeso byabwe, ng'olunaku olusembayo lwe lubadde olunaku olw'enkya. Kati abantu bangi beebuuza nti ye Parliament ereeta etya etteeka n'okusigala nga ne ku Parliament ekyalireeta? Kati yagambye nti eyagala bannansi bateese ku tteeka lino, ekitegeeza bannansi tebawuliddwa, tebaweereddwa matu. Mwana munezi amanyiddwa nga Gideon Nova ayina ekintu ky'abuuza. Of course I also thought maybe something that we should share. Agambye nti something has been bothering me about the protection of sovereignty bill. It refers to an Ugandan living in foreign country as a foreigner. My question is, what happens if the Ugandan who is now regarded as a foreigner wishes to come back to Uganda? Nti kati etteeka lyogera ku bannayuganda abali ebweru nga abagwira. Kati omuntu oyo wakomawo mu Uganda aba akyali mugwira oba aba akyali ki? Then mwana amanyiddwa nga the good girl n'agamba, so if Ugandans abroad are foreigners, who protects them? Does that mean they are on their own? Nti kati etteeka we liba liraga nti buli munnayuganda ali ebweru w'eggwanga abeera foreigner oba mugwira.
kati tteeka ki eribakuuma? Kitegeeza nti ebweru w'eggwanga baliyo ku lwabwe kyonna ekibatuukako Uganda ebasiya kubafaako olw'ensonga etteeka liraga nti bo babeera ba foreigner. Ekyo kibuuzo. Bajjukira bino byonna bitunuulira ku layini y'okubeera ng'ebirowoozo eby'enjawulo olw'ensonga nti buli muntu akyasobeddwa naddala wakati nga etteeka lino liri mu kufumbibwa oteekebwateekebwa okuleetebwa. Kati nga sinnakujja ku tteeka lino kambeeko obuntu obutonotono bwe nsobola okubanga kubiramu tochi oba ange endala gye tusobola okutunuuliramu etteeka lino erimanyiddwa nga the Protection of Sovereignty Bill 2026. Bangi bagamba nti etteeka lino teryandibadde nga lyetaagibwa olw'ensonga olwedde waliwo amateeka mangi nnyo. Kati etteeka lino bwe lijja ate lirimba ng'eriddiŋŋana amateeka gali. Okugeza waliwo etteeka erya constitution y'eggwanga erigamba nti sovereignty belongs to the people and the people of Uganda. Ekitegeeza nti sovereignty ebeera mu mikono gy'abantu. Wabula kati ate okusinziira ku tteeka lino wagenda kubaawo nti minisita alina okusalawo ku bintu ebimu naddala ku ntambuza y'ensimbi n'ebirala ebiringa oba ebigwa mu kkowe eryo. Abo nno be bamu ku bakwano baffe bannayuganda nga balinnya bafuluma eggwanga ogenda okukola. Kati nno buli wo stepping out of ekisaawe singa etteeka liba liyise you are regarded as a foreigner. Bw'otunulamu ebintu eby'enjawulo waliwo etteeka erimanyiddwa nga foreign funding and transparency. Waliwo etteeka erikwatagana ku nsimbi eziva ebweru. Then bw'otunuulira etteeka eddala waliwo erya the Electoral Commission Act and Political Parties and Organizations Act. Lyo lyogera ku bintu ebirina okukolebwa naddala mu kiseera ky'akalulu n'okubeera nga bitangira abantu ab'ebweru okuteeka ensimbi. Wabula ate bino byonna nga bwe mbikoonako awo mu tteeka lino erya sovereignty bill ate era mu ebiri. Kale awo tuveewo tugendeke wa president w'eggwanga lino Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okubeera nga ate afuluma eggwanga nnyaffe Uganda ate n'ayolekerako wali still wano mu East Africa still we tuli mukwano gwange. Wabula bw'atuuseeko keeyo wabaddewo ebintu eby'enjawulo ebitunuuliddwako oba ebiteeseddwako naddala bw'otunuulira ku nsonga ezikwatagana n'ebyamafuta era nga waliwo enteekateeka ez'enjawulo. In fact I think tugende tutunuulire kanneemu kanabbiri. By the way bali mu kuteekateeka okubeera nga bazimba eddongooserezo ly'amafuta Uganda ne Kenya. Wabula bagenda kubanga balizimba saidi za Tanzania awo. Yes. Now, on the issue of petroleum, we found it long ago, 2005. But up to now, it's now about to come out of the ground. What was the reason? Disagreeing with the oil companies, Total. They were telling my people who would tell me, refineries don't make money. Hey, they don't make money. How about the ones who build them? Why do they build them? Awo no President Museveni abadde ayogera ku kyamafuta n'agamba nti amafuta twagafuna dda oba Uganda yagazuula dda mu myaka nga agya 2025. N'agamba nti naye obuzibu bwe yafuna kyekyokubeera nti waliwo abamu abajjanga nga baagala okumubuzaabuza n'okubuzaabuza bannayuganda. Amwe bagambira n'okugambira nti amalongoosezo g'amafuta oba refinery mbu tegaliimu ssente nti abatoto abo waliwo we bajja ne babuzaabuza ne bamugamba nti eddongooserezo ly'amafuta oba okukola refinery temuliimu ssente. Kati ye ne yeebuuza nti omuba temuli ssente ate abo abagalina oba abakola amalongoosereza ago bo bafunamu ki we kiba nti ddala ensimbi teriimu. Then when I checked, the refinery in Uganda actually is very, very profitable. Do we have somebody from that sector? From energy? Do we have somebody here? Minister, do you remember the internal rate of return?
14. You will confirm, or you're going to confirm. The internal rate of return is very high of the refinery in Uganda. So, but because I'm also tactical, because the Total were insisting that they should take all the oil. Why do you take the oil? The users are here. awo nno President Museveni wagatiddeko nti agenda okukeberakeberamu nga bye baali bamulimba byali mbeera yakuuddiisa amazima nga refinery ekolera ddala amagoba mangi nnyo nnyini ddala era nti ng'eyingiza omusimbi ogutokomoka. Wano nno wayasiriza ekyama nti kampuni ya Total ey'amafuta yali eyagala kubanga amafuta gonna egeetikka egatwali, wabula n'ababuuza nti ssebo kati amafuta mwagala kugeetikka kugatwala ate nga abalina okugakozesa bali wano, mwagala kubanga mugatwala wa ssebo. Why do you take it? So, no, there's no money in the refinery. I said, no, you are lying. Now, eventually we agreed that we build a small refinery of 60,000 barrels per day. What do you call this? You build, then you add on. There's a way they say it in English. You build one unit, then you add on another 60,000, and that my refinery would have first call on the oil, and then the balance you can export through Tanzania. Fine. Now recently, and then that ECOP, it's now called ECOP, East African Pipeline. Later on, we could see that people of Congo could use it if they want, because there's some oil there on the other side. People in South Sudan can use it, because they have got oil there. Now, this oil of the Carabat is one of the 5 provinces. We have got 4 other provinces of oil. This is just one of them. Bigambo bya President Museveni ng'ayongera n'okukakasa nti we waayita akaseera bakkiriziganya okubeera nga bazimba ka refinery at least akatonotono akasobola okubanga kafulumya barrels 60,000 buli lunaku. Kati nno olunaku olwaleero wabaddewo ensisinkano wakati wa President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne President Ruto owe Kenya ate era mukaddeke kamu n'omu ku bakulu okuva wali e Tanzania. Ebimu ku bituukiddwako mu nzikiriziganya eno oba enjogerezeganya ezikyagenda mu maaso ez'okubeera nti eggwanga lya Kenya n'erya Uganda gagenda kwegatta gazimbe oil refinery mu ggwanga erya Tanzania basobole okuba nga bakendeeza ku ngeri gye banoonyaamu amafuta okuva mu nsi ez'enjawulo nga ne gye buvudde ojja kujjukira engeri eggwanga oba amawanga ag'enjawulo gye gakoseddwamu oluvannyuma lw'olutalo lw'e Iran lwe lwatandika okuba nga lutojjera amafuta okuva sayidi eyo ne gasibwasibwamuko. So Uganda nayo ezimu ku plan B zeeteeseteese kwe kubeera nti bazimba oil refinery wali e Tanzania, wabula nga Uganda tegenda kukikola yokka, egenda kubanga yeegattirawo n'eggwanga erya Kenya basobole okuba nga batuukiriza ekyo. So zezimu oba bye byaleetedde President Yoweri Kaguta Museveni okubiteekamu engatto okwolekera wali ate okubanga asinkana munne owe Kenya bongere okubanga bawayamu n'okulaba kiki ekiddako. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts,
osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.